Do you sometimes wonder what it would be like to live in the Middle Ages? Well, I do, and that's why I'm in Erfurt today. The old town here is typically medieval. Erfurt is the state capital of Thuringia and lies right in the middle of Germany, about halfway between Berlin and Munich. In the Middle Ages, several trade routes crossed here, making Erfurt a rich and powerful city. You can still see that in the old town today. There are many beautiful buildings, but there's one place in particular that's known far beyond Erfurt. As a tourist in Erfurt, this is the first place I must see: the Krämerbrücke. The Krämerbrücke, or Merchant's Bridge, is old. It has spanned this river, the Gera, for almost 900 years. And the bridge is lined with houses. Something like this is rare. From this angle, you can clearly see it's a bridge. From above, the Krämerbrücke looks just like any street in the old town. This spot is a major draw for tourists, though many don't take the time to stop by the small shops, cafes and studios. That's a shame, because they're such a large part of the Krämerbrücke's charm. As in the Middle Ages, the shopkeepers sell their products here. For example, small fine goods such as spices, fabrics, paints and books. There's one thing I can really appreciate while strolling across the Krämerbrücke. In other cities, there are like 100 souvenir shops in a place like this, but not here. I stopped by Britta Chaton's gallery. She works with textile art. At first glance, many of her works look more like paintings. But a closer look reveals that they're actually collages of different textiles: merino wool, silk and other fabrics, as she explains. The houses on the Krämerbrücke are coveted. In order to be able to move in here, you have to present a good concept. Es war gar nicht so einfach, hier einen Platz zu bekommen. Ich hatte vor vielen Jahren schon mal mich beworben, das ist dann aber nicht, das hat nicht funktioniert. Und dann kam man noch mal nach Jahren auf mich zu. Also man muss sich schon durchsetzen mit der Idee, dass man hier auf der Brücke leben und arbeiten darf. Ich denke, die Idee, die muss überzeugen, sie muss gut passen. Darauf wird geachtet von der Krämerbrückenstiftung, dass man schaut, dass es entweder künstlerisch, kunsthandwerklich ist. Ja, das muss einfach hier in diese Atmosphäre hineinpassen. The Krämerbrücke has undergone many changes over time. It burned down and was rebuilt. Houses were merged. There used to be a church at either end of the bridge, but only one has survived. St. Giles Church. I recommend climbing the tower like I do. The way up is an experience in itself. It's 128 steps to the top. And how's that for a view? That's the Krämerbrücke from above. Up here I can see that Erfurt has a lot of churches. There, and there. There's another one, there. Towering above the old town is Cathedral Hill. There are two churches there, the Church of St. Severus on the right and Erfurt Cathedral on the left. As only to be expected, the architecture is Gothic, the epitome of the Middle Ages. And I take a look inside the cathedral. Generations of architects have left their mark on the cathedral since the initial construction was started in the 8th century. On the cathedral square, traders offer the goods here much like they did in the Middle Ages. The market is open every day, except Sunday.
And, of course, you can get the famous Thuringian bratwurst here, straight from the grill onto a roll. Guten Tag. Guten Tag. Ist das die typische Thüringer Bratwurst? Das ist die typisch thüringische, jawohl. Und was macht die so besonders? Sind da spezielle Gewürze drin? Oder? Einmal, das ist das Typischste an so einer Thüringer, ist einmal A, das Gewicht, weil das noch ein bisschen bestimmte Gewichtgröße haben. Dann ist da das Kümmel, wo Majoran enthalten ist. Also das ist das eigentlich das Typische. Es gibt eine kleine Herausforderung. Ich bin Vegetarier und ich suche eine vegetarische Rostbratwurst. Haben Sie sowas auch im Angebot? Nein, vegetarische kriege ich aber gar nicht. Gibt es sowas hier irgendwo auf dem Platz? Gar nicht. Nicht, dass ich wüsste. Gar nicht. Okay. Weil die vegetarische Bratwurst ist alleine in Erfurt allgemein ganz schwer zu finden. Trotzdem Dankeschön. Ja. Tschüss. Ja, alles klar. I'm a little disappointed. No bratwurst for Lucas. But maybe I'll have better luck in the old town. You can easily explore Erfurt's old town on foot, past large, magnificent townhouses. You'll also find a lot of half-timbered houses. And cobblestones. It's fun to just wander around. At every turn, you find romantic alleyways. I can hardly believe this is a city of over 200,000 people. Wealthy people lived here. You can tell by the ornate portals. They date back to the Renaissance, but the houses behind them are much older. This one here, for example, is a walk-in monument, a residential and commercial building from the Middle Ages, around the 13th century. It's named the House of the Güldenen Krönbacken. These days we don't know exactly what that means, but it sounds kind of interesting. You'll find many other house names like it in the old town. Zum Schwarzen Rade, the Black Wheel, the White Lily, the Black Horn, the Red Ox, the Iron Hat, well, and so on. Zum Goldenen Schwan, Golden Swan. Well, sometimes these names sound a bit strange today, but in the Middle Ages, that was normal. These were like the house numbers. My quest for a vegetarian bratwurst is not over yet. I got a tip that I should try the bistro Green Republic. Ich habe gehört, hier gibt es vegane Thüringer Bratwurst. Ist das so? Ja, haben wir da. Oh, ich hätte gerne eine. Ja, mache ich dir sofort. Dankeschön. Mit Brötchen? Ja, wie als ob es eine echte Thüringer wäre. Ja. Schmeckt die denn auch genauso wie das Original? Ich denke schon, ja. Also die wichtigen Sachen sind drin, Gewürze, ein bisschen Kümmel und hauptsächlich aber Seitan. Bio-Seitan nehmen wir da. Und dann wird es kurz frittiert, ein bisschen unorthodox, aber so geht es bei uns schnell und lecker, brate ich nochmal schnell an. Und dann original mit Senf dazu, dann ist es recht authentisch. So, dann lass es dir schmecken. Die Thüringer. Ja, genau. Vielen, die vielen Thüringer. Dank. Sehr gerne. I have no clue how the traditional bratwurst tastes, but this one's really good. The golden rule for Erfurt's old town is that nothing is ever more than a 15-minute walk away. And sooner or later, you always come back to the Krämerbrücke. In the late afternoon, the bridge quiets down. The tourist crowds thin out, and there's time to enjoy the atmosphere in peace. I'd like to know what it's like to live in a house on the Krämerbrücke. I'll just try my luck. Hallo. Guten Tag. Bei Ihnen gibt es Antiquitäten, habe ich gesehen. Ja, Was haben Sie so im Angebot? wollen Sie mal reinkommen? Achso, Können Sie ja, gern klar, mal sehen. natürlich. Sibylle has been selling antiques on the Krämerbrücke for 20 years. She's easy to talk to, and she lives right on the bridge. Übrigens hier oben haben wir eine ganz alte Decke im Raum. Das ist eine Decke, die ist aus dem Jahr 1580. Also Renaissance, eine uralte Decke.
Hier diese Zopfmalerei ist ganz typisch für die Zeit damals. Das ist ein Original, also. Und du wohnst hier oben drüber, oder? Nee, ich wohne im übernächsten Haus. Können wir da mal reinschauen? Ja, können wir ruhig mal machen. Ich bin ein bisschen neugierig. Ich will gerne mal sehen, wie du das hier merke wohnst. ich schon. Ja, das können wir schon mal machen. Genau. Okay, alles klar. Das ist das Wohnzimmer. Hier wohnt man, oder so wohnt man auf der Krämerbrücke. Das ist jetzt meine kleine Küche, wo ich mich wohlfühle. Nicht sehr groß, aber es reicht. Hier draußen ist dann der Laubengang, wo ich meine Blumen habe. Für mich reicht das hier völlig. Können wir mal einen Blick auf den Balkon werfen? Ja, gerne. Ah, herrlich. Ja, und hier ist meine Wohlfühl-Oase mit meinen Tomaten. Mit Was, meinen Tomaten? Tomaten und meinen Blumen. Weil die sind noch ein bisschen grün, ne? Ja, aber man sieht ja schon Da kommt die was. Blüten. Ja, hier ist sogar schon eine kleine Tomate dran. Und wie fühlt sich das an, hier auf der Krämerbrücke zu leben? Ich meine, das da unten ist ja oft voll mit Leuten aus Erfurt, mit Touristen, Aber die in der sich Woche, versammeln. in der Woche nicht so. Also da kann man schon auch, nach der Arbeit sitze ich ganz oft hier und lese oder habe mal Freunde da. Also das ist schon ein schönes Leben. Und stört dich das oder stört dich das nicht, dass viele Leute auch mal deine Wohnung von da und auch von der anderen Seite fotografieren die ganze Zeit? Stört mich nicht, nö. Stört mich nicht. Versteckst du dich manchmal, wenn da Leute rauskommen irgendwie und dann die Kamera Die haben? sehen mich ja hier gar nicht. Ne? Die fotografieren die Brücke, aber mich selbst. Ich habe auch kein Problem damit. Ja, ist schon schön hier. On warm summer evenings, the people of Erfurt meet on the Krämerbrücke and soak in the atmosphere. You could join them and imagine for a moment what it must have been like in the Middle Ages. That was my trip to medieval Erfurt. I hope you liked it. Please subscribe to our channel, DW Travel. Bye bye, see you next time.